Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye darubini ya Channel 1 leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2020, ambapo tumekuandalia wewe nusu ya mambo kama yalivyotukia kutoka kila pembe ya dunia, hususan kutoka humu nchini Kenya. Vilevile tunazo taarifa kuhusiana na ulingo wa siasa, mizani ya haki na vilevile spoti na biashara. Lakini kwanza mtazamaji, tupate vidokezo. Masaibu ya Malala. Asema seneta huyo anapaswa kujilaumu mwenyewe, huku idara ya upelelezi ikipuuza madai ya njama ya kumuua. The decision has been made that Jubilee will not field a candidate in the interest of the bigger picture. Chama cha Jubilee kitakuwa na mwaniaji, tutakufahamisha kwa nini. Na ushauri wa jaji mkuu wa kuvunja bunge waungwa mkono na viongozi wanawake kutoka mirengo yote ya kisiasa. Naam, hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa zetu kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Kumbuka pia unaweza kuzipata taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tukianza ni kuwa Inspekta Jenerali wa Polisi Hilary Mutyambai ametetea hatua ya polisi ya wiki jana ya kumkamata seneta wa Kakamega Cleophas Malala. Mutyambai amesema kupelekwa kwa zaidi ya maafisa 20 kumtia nguvuni seneta Malala nyumbani kwake ni kufuatia habari kwamba seneta huyo alikwepa maafisa wa polisi waliotumwa kumtia nguvuni huko Kakamega. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti pia amepuuzilia mbali madai kwamba maafisa kutoka idara hiyo wana njama ya kumuua seneta huyo. Maelezo zaidi ni katika taarifa yake Kevin Washira. Inspekta Jenerali wa polisi pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi walifika mbele ya kamati ya seneti kuhusu haki pamoja na ya usalama kuhusiana na masuala ya usalama yaliyowasilishwa na seneta wa Bomet Christopher Langat, mwenzake wa Kakamega Cleophas Malala pamoja na seneta wa Samburu Steve. Aliwatetea maafisa wake na jinsi walivyomtia nguvuni seneta wa Kakamega nyumbani kwake hapa Nairobi mwezi uliopita. Senator Cleophas Malala had evaded police arrest from Kakamega County. Therefore, the local commanders assessed and appreciated the challenges in getting their senators, hence called for more specialized team to affect the arrest. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti alipuuzilia mbali madai kutoka kwa seneta huyo kwamba kuna maafisa kutoka idara hiyo waliotaka kumuua. As such, though the DCI personnel data could not find any of the alleged purported police officers' names given in the complaint data. The alleged assassination squad does not exist in the Special Services Unit and by extension the entire Directorate of Criminal Investigations. Baadhi ya maseneta walishtumu jinsi maafisa wa polisi wanavyokabiliana na umma. Kenyans are losing confidence with the police service. And it's really unfortunate, including Mythical Inturi, who is sitting before you, because of the manner in which officers, some of the officers, of course it can't be everyone, some of the officers conduct themselves in regards to investigations, treatment of the public, and also including members of parliament, and it's really unfortunate. Inspector General wa polisi pia alielezea uhalali wa kumtia nguvuni seneta wa Samburu Steve Lelengwe na seneta wa Bomet Christopher Langat, akisema madai yaliyotolewa dhidi ya maseneta hao yangesababisha umwagikaji wa damu. The manner in which they were arrested were informed by the circumstances and the seriousness of the offenses. For instance, the allegation against Senator Dr. Christopher Langat and Senator Dr. Lelengwa Lumbisi were very serious since they were touching on lives of Kenyans. Mutyambai amesema kwa sasa usalama wa seneta Malala umeimarishwa baada ya kuongezewa mlinzi mmoja. Kevin Washira, Darubini Channel 1. Na mtazamaji, kando na hayo ni kuwa
Viongozi wanawake wameunga mkono ushauri uliotolewa na Jaji Mkuu kwa rais kulivunja bunge, huku baadhi ya wabunge wakionekana kubadili msimamo wao kuhusu mswada wa thuluthi mbili. Kama ishara ya umoja, makundi ya kina mama sasa yanamtaka rais kulivunja bunge baada ya wabunge kushindwa kupitisha mswada huo kuwa sheria. Haya yanajiri huku baraza la magavana likionya dhidi ya athari za kuvunjwa kwa bunge. Maelezo zaidi ni katika taarifa yake Beatrice Gatonye. Jumatano asubuhi kwenye barabara za jiji la Nairobi, shirikisho la wanasheria wanawake, huku wakiwa wamevalia tisheti za zambarau, waliandamana kumshinikiza rais kuvunja bunge baada ya wabunge kukosa kupitisha mswada wa thuluthi mbili kuwa sheria kuambatana na katiba. The dissolution of parliament and holding fresh elections will give Kenyans an opportunity to elect women and provide a space where women and men can compete on an equal platform, free of discrimination and bias. We are in full support of the dissolution of parliament and urge all stakeholders to come urgently together and promote the compliance of the 2/3 gender rule. But we are hoping, as we have said, that wisdom will prevail on both His Excellency the President and the Speaker of the House for them to get together to sit and involve women as well. This is an issue that speaks to women, and we are appealing to them to also include women to sit at the table and have an opportunity. Huku wakiandamana barabarani, baraza la magavana kwenye taarifa lilisema linafahamu ushauri uliotolewa na Jaji Mkuu kuhusiana na kuvunjwa kwa bunge, likionya dhidi ya kuchukua hatua hiyo wakati huu wa janga la corona. Wakati huo wanawake chini ya muungano wa Center for Multi-Party Democracy wamesema idara ya sheria imetekeleza wajibu wake na kutaka mswada huo kutekelezwa kuwa sheria haraka iwezekanavyo. We note that the 2/3 gender rule is not about giving seats to women, but it's about creating an inclusive and sustainable society in furtherance to the commitment of the Sustainable Development Goals, the Agenda 2063, and the Vision 2030. Women leaders from CMD Kenya member political parties strongly support the Chief Justice's advisory to the President, and even though dissolution of Parliament may not be their first choice, if that is the only way that women's rights or constitutional rights can be implemented, so be it. Wanawake kutoka muungano wa Amani National Alliance kwa upande wao walitaka kuwepo kwa mazungumzo kuhusu ni jinsi gani mswada huo utatekelezwa kuwa sheria. Maneno ambayo Maraga amesema inaweza ikaleta utata kubwa katika katiba yetu na uchumi wa nchi nzima. Sisi kama wamama wa ANC tumeona hii jambo ni ya Kenya nzima, sio wamama peke yake, hadi wanaume na vijana na watoto wetu. Na muungano wa wanawake wa United Green Movement Women League limetoa makataa ya wiki 3 kwa rais kuvunja bunge, huku likionya wabunge dhidi ya kupinga ushauri huo mahakamani. Dissolve the parliament today and within 21 days of this statement and stand to be on the right side of history. Mr. President, you can be that president of Kenya who made justice and equality a reality for all Kenyans, people possible. Mjadala huo uliendelea katika ngazi za kisiasa pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, huku wakitoa maoni mbalimbali. We need to live, however painful, with what the Constitution says must be done. So I think I want to hope that the President will be advised well, find a way that we can respect this Constitution without creating any instability in the country. We are proposing to delete hiyo sheria kutoka kwa katiba. Katiba lazima tutoe hiyo sheria mbaya hiyo. This thing ya 2/3 gender rule will never pass parliament, I'm telling you. Martha Karua was there, alileta ikashindwa. Mutula Kilonzo alileta ikashindwa. Twala ameleta mara 2 ikashindwa. Hata wakileta mara 20 itashindwa. This is an issue that can be sorted in an office. So coming to the national media and saying these words, I find it very irresponsible. This can cause a very serious constitutional crisis. Tayari ndani ya huo mswada wa BBI tumependekeza mfumo ambao utahakikisha kwamba kila wakati tunachagua watu ndani ya bunge,
kina mama watapata nafasi yao, vijana watapata nafasi yao, kila mtu atapata nafasi yake. So hii issue yote ambayo unasikia ni kelele, sisi tunakubali kwamba huu ni mwiba wa kujidunga ambao wanasema huambiwi pole, kwa sababu tumekuwa na wakati wa kutosha kuweza kuweka in place a mechanism for the realization of the 2/3 gender rule. Sasa macho yanaelekezwa kwa rais, huku baadhi ya Wakenya wakimtaka rais kufanyia katiba marekebisho ili kutatua swala hilo. Beatrice Gatonye-Ngetich, Darubini ya Channel 1. Naam, shukran sana Gatonye kwa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo kuhusu mswada wa thuluthi mbili unaendelea kuzua mchakato nchini, na kumbuka unaweza kutupa maoni yako kwenye kurasa zetu pale Facebook KBC Channel 1 TV, na vile vile Sarafina Robi, na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tayari naona pale Facebook kwenye ukurasa wetu wa KBC, na muona Victor Rogito anasema anatazama kutoka Nyariacho, na Mainye Momanya anasema anatazama kutoka Kisii ama Buko. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi sana. Tunazo taarifa nyingi ambazo tumekuandalia, usiende mbali. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Tonight on KBC Channel 1. Those stupid idiots are trying to get ahead of me. But I won't let them. That money's going to be mine. Somebody's giving that woman advice. Now she says she wants to speak with Ramon. What do we do, Rulo? What now? I don't know. Let me think, bro. Your place is under surveillance, but we know there are more people there with you. See? You can't say anything, huh? Be careful. You don't want to play games with me. I'm gonna give you a chance to speak with your son. But I don't want 500,000. Now I want 600,000. All right, but before I give you a single cent, I want to speak to my son Ramon. In love with Ramon. Na mtazamaji, unaendelea kufuatilia taarifa zetu, na kumbuka pia unaweza kuzipata taarifa hizi kwenye mitandao ya kijamii @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tukiendelea ni kuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema, kunradhi mtazamaji, utakuwa unapata taarifa hiyo muda usiokuwa mrefu. Tukiendelea ni kuwa serikali imezindua ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 3 katika soko la Dagoreti kwa kima cha shilingi milioni 250, huku katibu katika wizara ya nyumba na ustawi wa maeneo ya mji Charles Hinga pia alisema kuna mipango ya kujenga kiwanda cha ngozi katika eneo hilo. Soko la Dagoreti katika kaunti ya Kiambu linafahamika sana kwa vichinjio vyake ambavyo ndivyo vikubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki na Kusini. Soko hilo linawahudumia zaidi ya wafanyabiashara 2,000, lakini biashara katika soko hilo zimetatizwa kwa muda mrefu kutokana na hali duni ya barabara. Challenges tumekuwa nazo ni matope, maji inatokanga huku nje, drainage hatuna. Waste ambayo inatoka hapa Dagoreti ni mingi sana, inatusumbua kiasi. Na kama vile PS amesema, tumeshukuru kama watasaidia vile itaondoka. Mitaro ya maji taka iliyoziba na ukosefu umeme na maji ni changamoto nyingine ambazo zimekuwa kama desturi kwa wafanyabiashara katika soko hilo. Watoto wetu huluma sana kwa sababu madawa imeingia kwa wingi Dagoreti. Hao watoto wetu hawana kazi. Vile wamesema watajenga factory. Watoto wetu wachukuliwe, wale hawana kazi, waingie kwa hiyo kazi, biashara hiyo za madawa ya kulevya itaisha. Matatizo haya hata hivyo hivi karibuni yatakuwa historia. 3-kilometer road here in Dagoreti in Kikuyu constituency.
This road is going to come up with the stormwater drainage, because this area, as you know, when the southern bypass was constructed, there's been a lot of water that comes onto this side. So we are going to create stormwater drainage around this area. We are also going to put more street lighting because there's a lot of trading work that goes on. And as soon as the economy is fully opened, when it is opened, then we want to make sure that this place is a vibrant economy. Kulingana na katibu katika Wizara ya Nyumba na Ustawi wa Mji James Hinga, mradi huo unalenga kuimarisha biashara katika soko hilo na eneo nzima la jiji la Nairobi. As you look up there, there's a railway track that is passing, and we want to put an underpass so that we can allow cars to go onto the other side, which that road had already been constructed by the Kiambu government, so that we link this road with the other road on the other side. And then, because as you know, there is a commuter rail with Kikuyu being one of the mega stations that we have built, we have also instructed, because of the activities around here, that as they design the underpass, that they will also look at how they can put at least a halt, if not a major station here. Gavana wa kaunti hiyo James Nyoro alisema kando na kuboresha huduma katika soko hilo, mradi huo pia utasaidia kubuni nafasi za ajira kwa vijana katika eneo hilo. For us to start to think about creating more jobs through what PS has said, sorry to energy investment, we have already started talking, and the president has given us direction that a project here immediately. Sasa hii itakuwa poa kwa vijana kama sisi. Hii kutakuwa 24-hour economy. Kuna watu wataweza kufanya kazi hadi usiku. Sio lazima ati tutakuwa overcrowded huku tunangangania kazi mchana. Alafu kitu kingine, hivyo like ita include working force, ita include watu wa huku. Vijana naona tukijitokeza, itakuwa kitu ya maana sana tu. Hakuna mtu atabaki home ati sina job. Baadaye katibu huyo alizuru soko mpya la Ngong katika kaunti ya Kajiado. Soko hilo ambalo ujenzi wake ulianza mwezi Novemba mwaka uliopita kwa gharama ya shilingi milioni 1,750 linatarajiwa kukamilika kufikia mwisho wa mwezi huu. Soko hilo ambalo ni mmoja wa masoko mengine 7 katika eneo la jiji la Nairobi ndilo litakuwa kubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Caroline Kamau nikiripotia Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, sasa turejelee ile taarifa ambayo nilikuwa nimeanza kukujuza kuhusiana na chamko la COVID-19, ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema nchi hii imeanza kunakili idadi inayopungua ya visa vya maambukizi ya ugonjwa COVID-19. Hata hivyo, ameonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka tena kwa visa vya maambukizi ikiwa Wakenya watapuuza masharti yaliyowekwa. Haya yanajiri huku takwimu za sasa zikionyesha kwamba watu 130 zaidi wameambukizwa ugonjwa huo kutoka kwa sampuli 3,874 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Maelezo ya kina ni katika taarifa yake Emily K. Badi. Tangu kuripotiwa kwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 humu nchini, idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa huu imekuwa ikiongezeka, huku wengine wakipoteza maisha yao kutokana na janga hilo. Hata hivyo, Wizara ya Afya sasa ina rekodi kupungua kwa visa vya maambukizi katika muda wa siku 21 zilizopita na kuwapa Wakenya matumaini kwamba hatimaye huenda ugonjwa huo ukaangamizwa. We have noticed over the last couple of days in the course of this month that except for a couple of days we have been on a positivity rate of below 5%. The World Health Organization proposes that when you can run a below 5% positivity rate for over 14 days, heading for 21 days, then as a nation you have begun to flatten the curve. Hata hivyo, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema bado kungali si wakati wa kusherekea. However, let me caution that even as we do so, events elsewhere across the globe indicate a new wave of COVID-19 cases. And we have no choice but to be cautious for that second wave that is always a possibility. But as Waziri has said, we should not throw caution to the wind because we can easily reverse in terms of the progress that we have made as has been witnessed in the continental Europe,
where now there's a resurgence of the cases and they are now reinforcing strict containment measures. Kulingana na shirika la afya duniani, kabla ya taifa lolote kuamua kuondoa masharti yaliyowekwa, ni lazima visa vya maambukizi viwe vimepungua kwa 50% katika muda wa wiki 3, pamoja na kupungua kwa idadi ya wanaofariki kutokana na ugonjwa huo na wale wanaolazwa hospitalini. Kagwe ambaye alizungumza katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta baada ya kukutana na baraza la magavana kujadiliana kuhusu ugonjwa wa saratani, amesema watu 130 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo kati ya sampuli 3874 zilizofanyiwa uchunguzi na kufikisha 37,348 idadi ya walioambukizwa ugonjwa huo. Idadi ya wale waliopona kutokana na ugonjwa huo imeongezeka na kufikia watu 24,253 baada ya wagonjwa wengine 106 kupona. 25 kati yao walikuwa wakipokea matibabu nyumbani, huku 81 wakiruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali mbalimbali. Idadi ya waliofariki imeongezeka na kufikia 664 baada ya watu wengine 5 kufariki. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, mimi ni Emily Kibadi. Na mkando na taarifa yake kuhusiana na chamko la COVID-19, sasa tuangazie ulingo wa siasa ambapo chama cha Jubilee hakitawasilisha mgombezi yeyote kwenye uchaguzi mdogo wa ubunge katika eneo bunge la Msambweni. Katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju amesema uamuzi huo umechukuliwa ili kukipa nafasi chama cha ODM kunyakua kiti hicho kufuatia maridhiano kati ya rais na kiongozi wa chama hicho Raila Odinga. Chama cha Jubilee kimejiondoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Msambweni licha ya kuwataka waliokuwa na nia ya kuwania kiti hicho kwa tiketi ya chama hicho kuwasilisha maombi yao juma moja lililopita. Katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju amesema kuwa hatua hiyo inatokana na uhusiano mwema ulioko kwa sasa baina ya chama hicho na chama cha upinzani cha ODM ambacho kilikuwa kikishikilia kiti hicho. However, the decision not to engage in the contest is informed by facts prevailing at the moment when we face challenges like the recent advisory by the Chief Justice that Parliament should be dissolved. The decision has been made that Jubilee will not field a candidate in the interest of the bigger picture. Tangazo la Tuju limewadia wakati mwafaka kwa vile wawaniaji sasa wanaweza kuwania kiti hicho kwa kutumia tiketi ya vyama vingine. Hata hivyo, habari hizo hazikupokelewa vyema na Charlotte Akinyi almaarufu Mariam. Mimi nimesikitika sana, na mwambia Tuju atupatie mwelekezo. Na mimi sitoki hapa bila tikiti ya Jubilee. The options are there, lakini option yangu mimi nataka kusimama kwa tikiti ya Jubilee. Naibu wa Rais William Ruto aliwasili katika makao makuu ya chama hicho pindi tu baada ya hotuba ya Tuju na kukubaliana na uamuzi wa chama hicho shingo upande. I sympathize with Madam Mariam. I know she had indicated that she wanted to run as a Jubilee candidate. Unfortunately, a decision has been made that we will not field a candidate there. Uchaguzi huo mdogo wa eneo bunge la Msambweni uliitishwa kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Suleiman Dori, ambaye alichaguliwa kwa tiketi ya chama cha ODM na kubadilisha msimamo baadaye na kuanza kumuunga mkono naibu wa rais. Yusuf Farah, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, na sasa karibu katika safu ya biashara. Halmashauri ya kusimamia maeneo ya kustawisha bidhaa za kuuza nje inashauriana na serikali ya kaunti ya Taita Taveta kuhusu uwezekano wa kuanzisha eneo la kustawisha bidhaa za kuuza nje katika kaunti hiyo. Maafisa wanasema eneo hilo linafaa kwa ustawishaji wa mazao ya kilimo, madini na nguo.
Kuna eneo binafsi la kushughulikia bidhaa za kuuza nje katika eneo la Maungu, kaunti ya Taita. Serikali ya kitaifa kwa muda imekuwa ikitafakari kujenga kituo cha pili kwenye ardhi ya umma iliyoko mkabala wa barabara kuu ya Mombasa Nairobi na reli ya SGR, ikiahidi huduma ya kutegemewa ya usafirishaji mizigo hadi bandarini kwa wawekezaji katika eneo hilo. Maafisa kutoka serikali ya kaunti ya Taita Taveta na halmashauri ya kustawisha bidhaa za kuuza nje wamesema ufunguzi wa kituo hicho utasaidia kubuni nafasi za ajira kwa wakazi. Tulianzia maneno haya pale Voi public participation, tukaelezea wananchi kwamba tunataka sasa tuwe na EPZ zone hapa ili tuweze kufungua nafasi ya ajira kwa vijana wengi na kina mama wengi katika kaunti hii. Kaunti ya Taita Taveta imebarikiwa na madini tofauti kando na mazao ya kilimo yanayoweza kustawisha katika eneo hilo kabla ya kuuzwa nje. Katika utekelezaji wa ile ratiba ya rais ya Big Four agenda, mojawapo ikiwa ni ustawishaji wa viwanda na kuimarisha nafasi za kazi, EBCD ikishirikiana na kaunti ya Taita Taveta inatekeleza jukumu hilo kwa kuhakikisha kwamba tunaanzisha viwanda vya kuzalisha mali hapa. Kwa sasa serikali inaendesha katika eneo hilo kampeni ya hamasisho kuhusu mradi huo. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa hii ni kuwa vita vya maneno kuhusu anayepaswa kulaumiwa kwa sakata ya KEMSA viliendelea, huku halmashauri ya kudhibiti ununuzi katika idara za umma ikiwalaumu katibu mkuu katika wizara ya afya Konradhi Susan Mochache na afisa mkuu wa KEMSA Jona Manjari. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri Morris Juma aliambia kamati ya bunge la taifa kuhusu afya kwamba wawili hao waliwashawishi utoaji zabuni za ununuzi wa vifaa vya kukabiliana na janga la corona. Gladys Mungai anatueleza zaidi. Pande zilizotaja kwenye sakata ya KEMSA ziliendelea kunyeshea kidole cha lawama maafisa wakuu katika wizara ya afya. Hii ni kuhusiana na kupotea kwa mabilioni ya pesa za kukabiliana na janga la corona. Wanachama wa halmashauri ya kudhibiti ununuzi walipofika mbele ya kamati ya pamoja ya bunge la seneti kuhusu afya, walidai kwamba katibu mkuu katika wizara ya afya Susan Mochache alimwagiza afisa mkuu wa shirika la KEMSA kusitisha mipango yote ya ununuzi iliyokuwa ikiendelea na badala yake kutumia orodha ya kampuni zilizotajwa kwenye barua yake. Mawasiliano zaidi kwa kamati hiyo yalionyesha kwamba afisa mkuu wa KEMSA alikosea na kukiuka kanuni za ununuzi wa kutoa barua za kuwasilisha bidhaa. This particular case should have had a list, registered list of suppliers from where it should have, borrowed and used in this process, or even borrowed a registered list of suppliers from another government entity. We have not seen those records. Wanahalmashauri hiyo walidai kwamba juhudi zao za kuchunguza yaliyokuwa yakiendelea katika halmashauri hiyo zilihujumiwa. We find that entities are not awarding tenders to the lowest evaluated bidder in some cases. They disqualify low bids and then they go to higher offers without giving sufficient justification why these are happening. Aidha, halmashauri hiyo inasema kwamba inakabiliwa na changamoto katika utekelezaji wa wajibu wake kutokana na uhaba wa wafanyikazi. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Gladys Mungai. Na mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani
ambapo mabingwa wa ligi kuu humo nchini Gor Mahia wamerejea mazoezini wakizingatia kanuni zilizotangazwa na Wizara ya Afya na ya Michezo za kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona, huku wakijiandaa kwa msimu mpya. Aidha, washikadau wa michezo humo nchini wanasubiri tangazo rasmi kutoka kwa serikali kuhusu kurejea kwa mashindano. Kogalo pia imerejea mazoezini mapema huku ikijiandaa kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuanzia tarehe 20 mwezi Novemba. We can see that the COVID-19 epidemic is flattening. So we hope that it will continue doing that. But our boys are training, mostly non-contact training, and we have made sure that we have all the protocols. We have to sanitize, we have to wash our hands, we have to always have our masks on, yeah, when we're not training, that is. But when we're training, of course they don't have the masks. Where we are training, we have 2 fields. We have ample water for cleaning, we have showers, we have toilets, and we have treated water, which the players always must cleanse themselves every time they get out of the training area. When they come back, they must follow those protocols. So we are following them fully, and we hope that none of us actually gets infected by this COVID. 6, 7, 8, 9. Na mtazamaji, sasa tuelekee kule ughaibuni ambapo vigogo wa soka nchini Hispania Barcelona wamemruhusu mshambulizi Luis Suarez kujiunga na wakinzani wao wa jadi Atletico de Madrid. Suarez hayumo katika mipango ya baadaye ya timu ya Barcelona na tayari imemruhusu kuigura. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Uruguay amekubali kupunguziwa mshahara klabuni Atletico de Madrid baada ya uhamisho wake hadi Juve. Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuwa nasi kwenye darubini hii leo. Hapo ndipo tunatia kikomo kwenye taarifa zetu hii leo. Kumbuka hapo kesho kutakuwa na sherehe za wakufunzi ambao watakuwa wanajiunga na vikosi vyetu vya ulinzi hapo kesho tarehe 24. Kwangu sina mengi ya kukuambia ila kuambia kuwa na usiku mwanana. Nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Mariambu anakuletea hali ya hewa. Shukrani za dhati kwa kujumuika nasi katika mwingine wa utabiri wa hali ya hewa popote ulipo jioni ya leo. Natumai umeshinda vyema. Naitwa Mariambo. Imekuwa ni siku yenye vipindi vya jua kote nchini, japo na mvua katika maeneo machache tu magharibi mwa nchi, baada ya maeneo ya bonde la Ufa na pia sehemu za kati. Ni hali ambayo tuendelea nayo hapo kesho, hususan katika maeneo ya ukanda pwani, maeneo ya Moyale. Maelezo zaidi ni katika muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tuangazie hali itakavyokuwa usiku wa leo, na ni kwamba sehemu za Moyale, maeneo ya magharibi mwa nchi, baada ya maeneo hapa Nairobi na sehemu za kati, tutarajie mvua katika maeneo machache. Kesho asubuhi kutakuwa na hali ya mawingu hapa Nairobi, sehemu za Kitui, Machakos na viungani mwake itakayopisha vipindi vya jua. Maeneo ya ukanda wa pwani, hususan sehemu za Mombasa na Malindi, tutamkia hali ya mawingu na vipindi vya jua, lakini pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua katika maeneo machache. Kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Garissa, Wajir na viungani mwake kutakuwa na vipindi vya jua, lakini wenyeji wa Moyale tutarajie manyunyu ya mvua katika maeneo machache, sawia na sehemu za Lodwar, Samburu na viungani mwake, hususan katika mpaka wa Kenya na Sudan Kusini. Kitale, Eldoret kutakuwa na mvua katika maeneo machache nyakati za asubuhi, lakini mchana kutakuwa na vipindi vya jua katika maeneo hayo itakayopisha mvua katika maeneo kadhaa itakayoandamana na ngurumo za radi. Ukanda wa pwani, Mombasa na Malindi
Tutarajie pia kuwepo kwa manyunyu ya mvua nyakati za mchana. Kaskazini mashariki mwa nchi tutaendelea na vipindi vya jua. Hapa Nairobi japo kutakuwa na hali ya mawingu na pia vipindi vya jua, kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua sawia na sehemu za Meru na Nyeri. Tuangazie sasa hali ya joto. Hapa Nairobi tutafikia nyuzi 25, 34 katika maeneo ya Garissa, 37 katika sehemu za Mandera. Basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakapokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.